Parivrajakacharya Stotara Sata Shishimata Bhai Charnaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki Jai. Jayam Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacharya Stotara Sata Shishimata Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Jayam Vishnupada Srila Gaurkishore Das Babuji Maharaj ki Jai. Jayam Vishnupada Srila Sachidananda Bhaktivinoda Thakur ki Jai. Jayam Vishnupada Vaishnava Sarva Bhauma Shiva Jagannath Das Babuji Maharaj ki Jai. Jai Shri Rupa Sanatana Bhattar Gunath Shri Jiva Gopal Bhatta Sargunath Shat Goswami Prabhu ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinatha Radha Kunda Shyama Kunda Giri Govardhana ki Jai. Shri Mayapur Dham ki Jai. Shri Vrindavan Dham ki Jai. Gangamay ki Jai. Jimunamay ki Jai. Bhakti Devi ki Jai. Tulsi Devi ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Yagya ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bo. Вся слава всем собравшимся преданным. Харе Кришна. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. Jai Shri Shri Guru Shri Gauranga. Jai Shri Guru Shri Gauranga. Jai Shri Guru Shri Gauranga. Srila Prabhupada ki Jai. Guru Maharaj ki Jai. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuran Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Sayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakkanvitamsya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kaupatarubhyasya Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Ananda Lila Maya Vigrahaya Hema Vadibhyo Chavisundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Shri Chaitanya Chandraya Namaha. Hare Krishna, dear devotees, Hare Krishna, дорогие преданные. I was not prepared actually, and Sundarananda Maharaj asked me to give class today because he now is in Sulawesi Island, South Sulawesi. Меня попросили дать лекцию, потому что Сундарананда Прабху сейчас на острове Сулавеси проповедует. So I will try, by your mercy, please pray for me so that I can speak whatever Guru Sadhu they desire. So please pray for me. So, я попробую что-то рассказать, прочитать. Пожалуйста, помолитесь, чтобы я смог представить все как правильно, в правильном свете. So, and today we have topic. This topic I spontaneously took. This is teaching of Lord Chaitanya, because whatever we are doing is a teaching of Lord Chaitanya. Я спонтанно выбрал тему учения Господа Чайтаньи. But because all who assembled here, they all a very scholar person, very learned person, Pandit. So I can approach this topic also by mercy. Поскольку собрались в основном здесь ученые люди, то я смогу, по вашей милости, коснуться этой темы. That is actually one article of my friend and senior friend, we can say. His Grace Vasu Shrestha Prabhu. He wrote this article, and it looks very interesting. He wrote it in Russian language. I read something from that. He now also became initiating guru in ISKCON. He's a scholar person, he's scientist, and this very interesting topic he touched about what is the teaching of Lord Chaitanya in Srimad Bhagavatam. И это, на самом деле, это не моя статья, это диссертация Васушрешты Прабху. Я прослушал ее как-то, и мне захотелось ее обсудить, прочитать. Она очень интересно рассказана. Он сам ученый и замечательным образом все это преподносит. Я даже не пытаюсь ни в коем мере с ним соперничать. Я просто прочитаю для собственного очищения. Just for my purification I will read.
So it is said in Padma Purana, Sampradaya vihinaye mantraste nishpala mataha takkalu pavishyami cha takkalu pavishyami chatvara sampradaya. I have problem this. Shri Brahma Rudra Sanaka Vaishnava Shiti Pranava Chatvaraste Kalu Bhavya Hi Utkale Purushottama. That is not nice. Sanskrit not nice here. Okay, in this age Kali, in this age of Kali, we know that knowledge will be spread through 4 sampradayas: Шри, Брахма, Рудра и Кумара сампрадая. Нам известно, что в этот век Кали знание будет распространяться по 4 сампрадаям: Шри, Брахма, Рудра и Кумара. That is the highest cult of worship, the Supreme Personality of Godhead. То есть они будут распространять высшую культуру поклонения Верховной Личности Бога. And any mantra not from this sampradaya will not have any power. So, любая мантра за пределами этих сампрадай не будет иметь никакой силы. Actually, the source of knowledge is one. Источник знания один. And the beginning of Srimad Bhagavatam, it is said, Svarat. Svarat means self-illuminated. То есть в начале Шримад Бхагаватам говорится, что знание самопроявленное, самосветящееся. That doesn't mean there is not. We cannot say there are different type of different type of school, philosophical school, different type of conceptions. There is only one truth, actually. Мы можем сказать, что есть только одна истина. We cannot say that there is a Christian truth, or there is a Buddhist truth, or Hindu truth. That is not. Actually, it is not correct. Мы не можем сказать, что есть христианская истина, или буддийская, или мусульманская. Truth is one, the absolute truth. It is Swayam Bhagavan Krishna, the source of all knowledge. Источник всего знания — это Верховный Господь Кришна. And we see Bhaktivinoda Thakur, the greatest Acharya in the disciplic succession of Lord Chaitanya, in his book Navadipa Dhamma Mahatmya, he explaining the power and the importance of teaching of Lord Chaitanya, and explaining this, he show us very interesting detail. That's Mahaprabhu. He, like we can say, he amalgamated teaching from 4 sampradayas. И Бхактивинода Тхакур, великий ачарья в преемственности Господа Чайтаньи, в своей книге Навадипа Дхамма Махатмия, он объясняет, что Господь Чайтанья, он на самом деле объединил учение всех 4 сампрадай. And it is in the 16th chapter of the Navadip Dhamma Mahatmya, it is called Rudra Dvipa. Bhaktivinoda Thakur described how Nimbarka, a great founder acharya of Kumara Sampradaya, how he met Sanaka, Sananda, Sanatana, and Sanat Kumara, 4 Kumaras. And they told him about this story, their very confidential information, how they met Lord Chaitanya as the incarnation of Krishna's desire, and the same as Avatari, the source of all incarnations. The desire of Krishna to preach this devotional service in this age of Kali to everyone, to all the fallen souls. Итак, в 16 главе Рудрадвипа, так называется, 16 глава книги
Навадипа Дама Махатмия, там описано, как ачарья-основатель Нимбарка Сампрадаи встретился с 4 основателями этой сампрадаи, или изначальными божествами, 4 кумара. Да? Санака, Сананда, Санатана и Санат Кумар. И они рассказали ему, как они встретились с Господом Чайтаньей. So they met Lord Chaitanya Mahaprabhu. And according to Srila Bhaktivinoda Thakur, Mahaprabhu, he prepared, like we can say, basement for his own teaching, for his own movement. And he met also Ramanuja, Madhva, Vishnu Swami, and gave them his instructions. То есть, согласно Бхактивиноду Такуру, Господь Чайтанья встретился с ачарьями-основателями 4 сампрадай и подготовил все, чтобы в будущем появилось движение Господа Чайтаньи. And Bhaktivinoda Thakur, in his special state of mind, he could see the secrets, rahasya of the past and future. Like we can say, it is called samadhi. In this samadhi stage, he was describing different details how Radha and Krishna were discussing with Nimbarka. And this meeting happened before Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared, actually. Some hundreds years before Mahaprabhu appeared. И Бхактивинода Такур в своем особом состоянии транса, самадхи, он мог увидеть прошлое и будущее, и он написал, как Рада и Кришна общались с Нимбаркой еще за несколько столетий до прихода Махапрабху. And just in the meanwhile, during this discussion, Shri Radha and Krishna, they combined together and amalgamated into the golden form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Shachi Suta, son of Shachi Devi. И прямо у него на глазах Шри Рада и Кришна объединились в удивительную золотую форму Господа Чайтаньи Махапрабху. And Lord Chaitanya, he told to Nimbarka what will happen in the future when he will come down to the Navadvipa and just to do his Pandita Lila, Nimai Pandit Lila. And actually Nimbarka will be also in this Lila, one of the participants of this Lila. И Господь Чайтанья поведал Нимбарке знание о том, что в будущем он снизойдет в Навадвипу, и он будет наслаждаться подвигами знатока священных писаний, он будет Нимай Пандитом, и Нимбарка будет участвовать в этих играх также. Then Lord Chaitanya told him about the future for the humanity, that will be the new teaching actually. And he said, I will start the Sankirtana movement, and I will preach by using philosophy of 4 acharyas, Madhva, Ramanuja, Vishnu Swami, and yours. So your teaching also. И Господь Чайтанья сказал о будущем человечества. Он говорит, я открою новое движение Санкиртана и сам буду проповедовать, используя суть философии 4 ачарьев, Мадхва, Рамануджа, Вишну Свами и твоего учения, Нимбарка. From Madhva I will take 2 things,
That means annihilation of Mayavada and defeating of Mayavada, and actually worship to Krishna Murti, the Murti, the form of the Lord Krishna, as the eternal form of Supreme Lord. От Мадхвы я восприму два положения, то есть отрицание имперсональной философии и поклонение божеству Кришны. From Ramanuja I will get pure devotion, teaching about pure devotion, free from not contaminated by karma and jnana, and also Vaishnava Seva, serving to devotees. От Рамануджа Ачарьи я возьму два положения. Это чистое учение бхакти, не оскверненное кармой и гьяной, и также служение преданным Vaishnava Seva. From Vishnu Swami's teaching, I will accept 2 points. One is Sharanagati, another is Raga Bhakti. То есть от изучения Вишну Свами я возьму учение Шаранагати и path of Raga Bhakti, путь Raga Bhakti. And from your philosophy, Nimbarka, I will accept 2 principles. Love, gopis, love towards Krishna, that is the highest form of devotional service. It's our prema bhakti, you can say. And another thing is, the only one shelter is the shelter at the lotus feet of Shrimati Radhika. А с твоего учения Нимбарка я возьму 2 принципа. Это любовь гопи к Кришне, это высочайшая форма преданности. Это высочайшая форма преданности и также необходимость принять прибежище у Шримати Радharani. So, this is the teaching of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Sometimes devotees saying that Mahaprabhu opened the 5th sampradaya, like whatever we are teaching, it is the 5th sampradaya. But that is not correct. Иногда говорят, что Махапрабху учил 5-й сампрадая, но это неверное понимание. Actually, in the time of Srila Bhaktivedanta Saraswati, many scholar Brahmins, they tried to criticize Gaudiya Vaishnavas, and because they were considering Gaudiya Vaishnavas as 5th sampradaya, that means not bona fide sampradaya. И также во времена Бхактивинода Сарасвати многие ученые они пытались критиковать Гаудия Вайшнавов, указывая, что это 5-я сампрадая, то есть не авторитетная. 5th sampradaya means not bona fide. 5-я сампрадая означает не истинная. Because already it is said in Padma Purana, it will be the 4th sampradaya. Потому что в Падма Пуране уже говорится, что 4 сампрадая. But what does it mean? Why we can say that Mahaprabhu accepted 2 things only from the teaching of any sampradaya? That means the teaching was not complete, it was not perfect. We can say like that. Но получается, Господь Чайтанья Махапрабху взял по 2 момента изучения каждой сампрадая. Это означает, что их учения несовершенны. If we say like that, maybe someone will criticize us. Если мы скажем так, кто-то будет критиковать нас. But actually, you can find all answers in Srimad Bhagavatam. На самом деле можно найти все ответы в Srimad Bhagavatam. The first shloka of Srimad Bhagavatam. Janmadhyasya yatun vayadi taratas shartesha bhigya svarat. It is said, в первой шлоке Srimad Bhagavatam говорится, that is the tattva, the knowledge, from the beginning, it is self-illuminated, svarat. Знание с самого начала было самопроявленным. And this knowledge, tene brahma hridaya adikavaye, Krishna actually imparted this knowledge into the heart of Lord Brahma. Krishna вложил это знание в сердце Господа Брахмы. So,
that means tattva is one actually. Учение, знание одно, истина одна. The truth is one. And this truth we cannot learn, we cannot know by logic. Мы не можем познать эту истину просто с помощью логики. Тарко пратиште шрутайо вибинна. In this Mahabharata it is said that we cannot tarkic just by our logic, by our we cannot by our merit, own merit, by our mundane intelligence, we cannot understand this tattva. Говорится так, что мы не можем просто с помощью своей мирской логики познать эту татву. It is said that in Katha Upanishad also said that Bahuna Shrutena, if we listen too much, we cannot understand also. И Katha Upanishad говорит, что даже если мы слишком много слушаем, мы также не можем понять это знание. So this knowledge actually Mahajana yena gata sapantha dharmasya tattvam nihita guhayam. It is said in Mahabharata that this knowledge actually is in the heart, resides in the heart of the great personalities like Mahajana. Это знание на самом деле пребывает в сердцах великих личностей, Mahajana. That knowledge does not, you cannot find this knowledge just in the book. Вы не можете просто найти это знание в книге. You should meet Mahajana. Вы должны встретить Mahajana. And tadvidhi pranipatena pariprashnana sevaya upadikshyanti te gyanan ganina statva darshana. You should approach him very humble way. Вы должны обратиться к нему очень смиренно. Pranipат. And pariprashnana, you should ask very humble way. You should ask the proper questions. И очень смиренно вы должны задать истинные вопросы. Each type of questions. Какие вопросы? То есть Санатан Госвами asked, Kiami, who am I? Санатан Госвами спросил, кто я? That means we should give up all our material designations. Это означает, мы должны отказаться от всех своих материальных обозначений. Not just I'm approaching because I'm such and such great person. No. I'm approaching because I want to get the real truth. Я хочу познать истину. Я не думаю, что я такой-то и такой-то. Я себя что-то представляю. And then, севая. И затем сева это. That means I should serve. Для начала я должен служить. Serving. Devotional service. Для начала я должен заниматься служением. Under the guidance of such devotee. Под руководством такого преданного. And this knowledge will be revealed to us. Это знание проявится для нас. Like, Yasya deve para bhaktir yatha deve tatha guru tasyaita pratita hyartha prakashante mahatmana. That means this knowledge will manifest in front of us if we have parama bhakti, the supreme devotion towards Guru and towards Krishna. Это знание проявится для нас само, если у нас будет высшая преданность Гуру и Кришне. Такая же преданность Гуру и такая же преданность Кришне. That is important. And that means there are different type of sampradayas according to time, place and circumstance. И существует 4 разных сампрадай согласно времени, месту, обстоятельствам. But teaching is one. Научение одно. But according to Desha Kala Patra, according to time, place and circumstance, this teaching was like, when say, manifesting in different way. Это учение проявлялось различным способом, согласно времени, месту, обстоятельствам. But now when Lord Chaitanya came, now the time came that everyone should understand what is the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Сейчас пришло время, когда каждый должен понять, каково послание Шри Chaitanya Mahaprabhu. And also, what is the message of Srila Prabhupada. И также, каково послание Шрила Прабхупады. Because when some great personality is coming, like I heard from my Guru Maharaj, he said, when some great personality is coming,
like Jesus Christ or Muhammad, like that, Buddha. So he is not coming only for his own sampradaya, only for his own parampara. Он не приходит только для своей сампрадаи или для своей парампары. He is coming on for everyone. Он приходит для всех. That means that is the duty of everyone to listen. What is the Lord, the message? Listen to message of Lord Chaitanya. Это означает, это обязанность всех и каждого слушать посланию Господа Чайтаньи. No matter you are Christian, you are Muslim, you are Buddhist, or etc. Неважно, вы мусульмане, вы христиане или кто угодно. Because this аватара is coming for everyone. Потому что эта аватара приходит для всех. Because truth is one. Потому что истина одна. The source is one. And that is very important. That we are speaking about teaching of Lord Chaitanya. Мы говорим об учении Господа Чайтаньи. Because I choose this topic because so many Pandit here, very scholarly person. Потому что я выбрал эту тему, потому что здесь собралось столько ученых, вот у нас в Zoom, столько ученых. I try to speak on your level. Пытаюсь говорить на вашем уровне. So, and Lord Chaitanya Mahaprabhu, he accepted this. From Brahma Madhva Sampradaya, he accepted. That is Kevala Advaita Nirashana. Kela Advaita Nirashana means defeating of Mayavada philosophy. Господь Чайтанья принял первый принцип из Мадхва Сампрадая. Это отрицание, опровержение философии Майавады. And the second is Krishna Murti Sevana. The serving to the Murti of Krishna. И второе это служение божеству Кришны. From Ramanuja Sampradaya, Ananya Bhakti, conception of Bhakti, free from contamination of karma and jnana. From из Sampradaya Ramanuja, Ananya Bhakti, то есть концепцию чистого преданного служения, неоскверненного кармой и гьяной. The second is Bhakti Jana Seva, or Vaishnava Seva, serving to Vaishnavas. Второе это служение Вайшнавам. From Rudra Sampradaya, Vishnu Swami Sampradaya, Tvariya Sarvasva Bhava. And this means the achievement of absolute, we can say, surrender towards Krishna, absolute dependence of Krishna. That is Sharanagati. И из Рудра Сампрадай это принцип Sharanagati. In the service to Radha and Krishna, of course, in Mahaprabhu teaching. Разумеется, учение Махапрабху в служении Радhe и Кришне. And second is Raga Bhakti or Raga Marga, the way of Raga means like spontaneous devotion. И второе это Raga, путь Раги, это спонтанное преданное служение. And from Kumara Nimbarka Sampradaya, Gopi Bhava. Gopi Bhava is the topmost mood of devotional service. Gopi Bhava как высочайшее настроение в преданном служении. And the second is Ekanta Radhika Asraya. That means acceptance of we can say the supreme shelter at the lotus feet of Shrimati Radharani. То есть принятие высочайшего прибежища у лотосных стоп Шримати Радharani. And Srila Prabhupada spoke about this in his book Teaching of Lord Chaitanya. Prabhupada говорил об этом в своей книге Учение Господа Чайтаньи. And then Mahaprabhu's followers, 6 Goswamis, they developed these conceptions. И последователи Махапрабху 6 Госвами, они развили эти философии. And Шрила Джива Госвами described in very detailed way in Tattva Sandarbha and any other 5 Sandarbha, all 6 Sandarbhas, this commentary to Шримад Бхагаватам. И Шрила Джива Госвами описал подробно еще философию в 6 Сандарбах в комментариях Шримад Бхагаватам. And by using only Srimad Bhagavatam, actually
it is said that Srimad Bhagavatam pramanam amalam yad vaishnavanam priyam. That is the topmost pramana, topmost proof is Srimad Bhagavatam. Итак, высшей праманой, высшим свидетельством является Шримад Бхагаватам. According to Srinatha Chakravarti's commentary to Srimad Bhagavatam, согласно комментарию Сринатха Чакраварти, that means that is Shri Chaitanya matam idam, tatradarava matpara. That means that is the personal opinion of Lord Chaitanya. И это говорится, Shri Chaitanya matam idam, это личное мнение Господа Chaitanya. That means all the teaching of Lord Chaitanya we can find in the Srimad Bhagavatam. Означает, все учение Господа Chaitanya можно найти в Srimad Bhagavatam. And like we will briefly take it, all these principles, and then we will discuss. Мы just просто кратко коснемся всех этих принципов, потом обсудим. So, Kevala Advaita Nirashana, that is teaching from Madhva Sampradaya, from Madhvacharya. Это первое, что взял Господь Чайтанья из Сампрадаи Madhvacharya. Defeating of Mayavada philosophy. From the beginning of Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada is in his purport, in the first shloka, Prabhupada is defeating Mayavada philosophy. That's the first shloka is very, very important. And we know that this is Vedanta Sutra is like we can say the essence of all Vedic knowledge, it's like code of all Vedic knowledge. Мы знаем, что Веданта Сутра это как код всего ведического знания, всех ведических писаний. And Vedanta Sutra consists 556 verses. Веданта Сутра состоит из 556 текстов. And only first shloka in Srimad Bhagavatam, 111. Consists all the meaning of these 556 sutras. И одна только первая шлока Шримад Бхагаватам 1.1.1 включает в себя весь смысл всех 556 текстов Веданта Сутры. Like Srila Bhaktivinoda Saraswati sometimes was giving 2 months just giving class on this shloka only. Бхактисиданта Сарасвати мог давать месяц-два лекции по одной этой шлоке. Because it's real, the absolute truth is there. And what is said, what is written here, Dhamna svena sada nirastukuhakam satyam param dhimahi. I do meditate upon the dhimahi. Здесь говорится, я медитирую dhimahi. And I meditate upon him, for he is the absolute truth. Я медитирую на него, поскольку он абсолютная истина. And Srila Prabhupada in the purport is saying that dhimahi means we should meditate on the person. We cannot meditate on impersonal object. Srila Prabhupada в комментарии объясняет, что dhimahi, само слово означает медитация на личность. Srila Prabhupada is saying about Krishna, the Supreme Personality of Godhead. И Прабхупада пишет здесь о Кришне, Верховной Личности Бога. The Divine Son of Vasudeva and Devaki, о Божественном Сыне Васудеве и Деваки. And this is Anvaya, I said, Janmadhyasya yato anvayadi taratash. Janmadhyasya, that means he is the source of all direct and indirect, we can say, particles here. I cannot find a nice word.
So who is coming from the Krishna? Yeah? Amsha, Amshamsha, like that. То есть он источник всех прямых или косвенных частей. То есть, like, and Srila Prabhupada also touching this topic that Srimad Bhagavatam is Amala Purana, because it's describing the Krishna as the source of all sources. Srila Prabhupada здесь описывает, что Шримад Бхагаватам это Амала Пурана, описывает Кришну как источник всех источников. Like Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur, when he wrote this article about teaching of Lord Chaitanya, it's a very nice book I got from Madan Gopal Prabhu. We give several classes in Russian language. Как есть замечательная книга «Учение Господа Чайтаньи», которую мы уже много лекций на русском языке дали. And this first chapter is a search for truth. И первая глава это поиск истины. It starts with the word. The materialistic demeanor cannot possibly stretch to the transcendental autocrat who is ever inviting the fallen conditioned souls to associate with him through devotion or eternal serving mood. Так начинается эта первая часть, первая глава вот этой книги Бхактисиданта Сарасвати, что настроение материалистов не может никак повлиять на трансцендентного автократа, трансцендентного самодержца. Transcendental autocrat. That is the same what is said here, Svarat. Svarat means self-illuminated. Transcendental autocrat. Трансцендентный самодержец. Это то же самое, что здесь говорится Сварат. And who is ever inviting the fallen conditioned souls to associate with him. И он приглашает обусловленные души общаться с ним. Through devotion or eternal serving mood. То есть общаться с ним посредством преданности или настроения вечного служения. Very important. So Bhaktivinoda Saraswati, he wrote this for Western people, for Western scholars in English. Он написал Bhaktivinoda Saraswati это для западных людей на английском языке. This transcendental autocrat. Это трансцендентный автократ. That means we cannot understand him unless he will manifest before us. Это трансцендентный автократ. Значит, мы не сможем понять его, пока он не проявится перед нами. And that is one thing I want to touch here. Одну вещь я хочу здесь коснуться. This is teaching of Mahaprabhu, and are we really following this teaching in our movement, in our society? И здесь одна вещь, которую я хочу коснуться, это учение Махапрабху, но на самом деле мы понимаем его, и мы следуем в своем обществе. Are we free from Mayavada philosophy? А свободны ли мы от философии Майявады? This is very, very important. It is and then Srila Prabhupada is saying in the purport, this materialist, Mayavadi philosophers, they want to become one with the Supreme Lord. Материалисты, философы Майявади пытаются слиться с Верховным Господом. But they are not having such qualities like abhigya. Abhigya means full consciousness, complete consciousness. Материалисты пытаются слиться, то есть имперсоналисты пытаются слиться с Богом, но они не обладают его качествами, как абхигья, значит полное сознание. And svarat, that means supreme independence. Сварат это полная независимость. That means transcendental autocrat. Это означает трансцендентный самодержец. And that is the main fault, main defect of this
impersonal conception of absolute truth. И это главная ошибка в имперсональном понимании абсолютной истины. Just try to understand. If I am thinking that I have complete consciousness and I'm independent, that means I have already tendency of Mayavada philosophy. Это означает, что если я считаю, что у меня есть полное сознание и что я полностью независим, это означает, что я уже нахожусь, у меня есть какая-то склонность к философии Майавады. That means that is very important. The reason why Lord Chaitanya Mahaprabhu, he accepted sannyas. Это причина, почему Господь Чайтанья принял саньясу. Why Mahaprabhu accepted sannyasa from Keshava Bharati, this in Mayavada, Mayavadi sannyasi. Почему Махапрабху получил саньясу от Майавади? And Bhaktivinoda Saraswati Thakur, he explaining in his book Teaching of Lord Chaitanya, in this in one article, he is explaining the main reason was to preach to Mayavadi sannyasis in Varanasi. That was one of the principal cause why Mahaprabhu accepted sannyasa. Одна из главных причин, как говорит Бхактивinoда Сарасвати, описывая это в своих статьях, то, чтобы проповедовать саньяси Майавади в Варанаси. Варанаси is the place of Lord Shivaji. Варанаси это город Господа Шивы. And so much knowledge they're having so much knowledge in Sanskrit, so many pandit there, scholars. До сих пор столько знаний у них в санскрите, столько ученых там. And Mahaprabhu, his idea was to come there when he was going, after accepting sannyas and he going to the South India, then on the way back he came to Varanasi. И приняв саньясу, Господь Чайтанья отправился в Южную Индию, и потом отправился в Варанаси. And this place, Kashi or Varanasi, he gave instruction to Sanatana Goswami. И там же в Каши Варанаси Господь Чайтанья дал наставление Санатане Госвами. There is two type of prayag. Есть два праяга. One prayag in Allahabad, one prayag in Varanasi. Sorry. Dasha Shwamedha Ghat. Sorry. Dasha Shwamedha Ghat in Varanasi, Dasha Shwamedha Ghat in Allahabad. And Mahaprabhu was teaching Sanatana Goswami in Dasha Shwamedha Ghat. Господь Чайтанья учил Санатана Госвами около Dasha Shwamedha Gata. Dasha Shwamedha Ghat means the Ghat dedicated to 10 horse sacrifice. Это означает место Гат для омовения, которое посвящено 10 жертвоприношениям коня. Why 10? Like 10 senses. Как 10 чувств. Then 10, this is very important. And also Dasha Mula Tattva of Bhaktivinoda Thakur. 10, like we can say 10 axiom or 10 basic truths, basic principles of Lord Chaitanya philosophy. Также Бхактивинод Тхакур выделил 10 основных принципов философии Господа Чайтаньи. That means Mahaprabhu in Varanasi he defeated Sannyasi Mayavadi and at the same time he established his teaching there. И Махапрабху он разбил философию Майавады, и в то же время он установил там свое учение, передав наставление Санатане Госвами. So Srila Prabhupada, he is speaking from the beginning of Srimad Bhagavatam. He is speaking about Mayavada philosophy. Prabhupada пишет о философии Майавады в самом начале Srimad Bhagavatam. And Srila Prabhupada also, like we can say, Nirvishesha Shunyavadi.
his mission also was the same like Madhvacharya's mission. No compromise no compromise with Mayavada. Это также было настроением Шрилы Прабхупады, как у Мадхвачарьи. Не должно быть никаких компромиссов с Майявадой. Because both of them, Madhvacharya and Srila Prabhupada, they were completely, like we can say, overwhelmed by spiritual ecstasy of Krishna Prema, flowing from the lotus feet of Lord Chaitanya. Потому что оба, и Мадхвачарья, и Срила Прабхупада, были наполнены этим духовным экстазом Кришна Премы, идущим от самого Господа Чайтаньи. And Madhvacharya, he, in the dream, like Bhaktivinoda Thakur explaining, he met Lord Chaitanya, he got darshan of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И как Бхактивинода Тхакур объясняет, Мадхвачарья во сне получил даршан Господа Чайтаньи, even before Mahaprabhu appeared in the Navadvipa. Это было даже задолго до того, как Махапрабху явился в Навадвипе. Mahaprabhu gave direct instruction to Madhva: you should defeat Mayavada philosophy and you should show, manifest the beauty of the Supreme Person, Supreme Personality of God. Махапрабху дал наставление Мадхвачарьи: ты должен разбить философию Майявады, ты должен показать красоту высшей личности Верховного Господа. So that is important. Why Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in his Bhajan Kutir in Jagannath Puri, he was having two deities, yeah? Madhvacharya deity and Vyasadeva deity. Это причина, почему Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур у него в Баджан Кутире, в Джаганнатха Пури, у него два божества: божество Мадхвачарьи и божество Вьясадева. The same mood, то же самое настроение. And like we just briefly we will see how this mood of defeating Mayavada, how it is, we can find it in Srimad Bhagavatam actually. И мы просто вкратце посмотрим, как это настроение, опровержение Майявады проявляется в Шримад Бхагаватам. In the different places. Like this Vasudeva Paraveda, Vasudeva Paramaka, Vasudeva Parayoga, Vasudeva Parakriyaha, Vasudeva Param Jnanam, Vasudeva Param Tapaha, Vasudeva Paro Dharmo, Vasudeva Paragati. This verse 1, 2, 28, 29. 1, 2, 28, 29. This verse is establishing the personality of Krishna, Vasudeva. Этот стих устанавливает личную природу Верховного Господа. And in the purport, Srila Prabhupada is saying that Prabhupada is speaking about impersonalists, that impersonalists, they see the Supreme Personality of Godhead on the same level as other living entities. То есть имперсоналисты видят Верховную Личность Бога на одном уровне с другими живыми существами. And therefore Prabhupada is saying that is a great difficulty, great difficulty to deliver impersonalists. Очень трудно освободить имперсоналистов. Because of that misunderstanding, misconception. Из-за этого непонимания. Это неверное понимание. And sorry. Then Srila Prabhupada is saying that Virat Rupa, or the universal form,
The impersonalists, they consider this Virat Rupa is no different than eternal form of the Supreme Lord. Имперсоналисты, они говорят, что эта вселенская форма, она не отлична от вечной формы Господа. So they cannot understand what is the difference. Они не могут понять, в чем же различие. That is like, we can say that is when Mahaprabhu came to Varanasi, he was invited to the assembly of Sannyasi Mayavadi. Когда Махапрабху был приглашен на собрание Саньяси Майявади, he sat down in the place where Mayavadi Sannyasi were washing their feet. Он сел в том месте, где Саньяси Майявади омывают их стоп. And great effulgence was coming out from his body. И сияние исходило из его тела. And they started glorifying him as real Narayana. И они стали прославлять его как истинного Нараяна. Because they already consider themselves as Narayana. Потому что они уже считали себя Нараяной. They already considered themselves as great personalities. Они уже считали себя великими личностями. That is one thing is there, I want to say, that is called imitation. Есть одна вещь, которая называется имитация. When we imitating the Supreme Personality of Godhead, or we are imitating the pure devotee of God, Nitya Siddha Parikara, когда мы имитируем Верховную Личность Бога, или мы имитируем Его вечного спутника, то есть чистого преданного. That is also conception of Mayavada. Это также концепция Майявады. Like whatever this personality was, how he was speaking, the way he was acting, I will do the same. То, что делала эта личность, я буду делать то же самое. I will also speak in the same way. I will also look in the same way. Я буду говорить так же, я буду делать так же. Like Prabhupada, when he left this world, then many devotees got stick also, because Prabhupada was using stick. Kirtanananda was also using stick. Imitate Prabhupada. Так многие, когда Прабхупада ушел, они подражали ему. У них была палочка, допустим, так же, как у Прабхупады. And Prabhupada was also going for a walk every morning and talking every morning. So we also will do walking, talking also. Прабхупада ходил на прогулки утром, и мы также будем ходить на прогулки со своими последователями, и также будем давать наставления. That is not bad. I cannot say this is bad, but imitation, Prabhupada was always saying to us that imitation is dangerous. Прабхупада всегда говорил, что имитация это очень опасно. And therefore this verse is defeating this conception. И поэтому этот стих разрушает эту концепцию. But many don't understand. When it is said Vasudeva Paraveda, когда говорится, что Vasudeva Paraveda, that means the ultimate object of knowledge is Shri Krishna, the personality of Godhead. Many don't understand that we can get this knowledge only through the pure devotees, Sadhu, Guru, Vaishnava. Многие не понимают, что когда говорится, что суть всего знания, это объект всего знания, это Господь Кришна, они не понимают, что Кришна окружен своими преданными. Знание о Кришне можно получить через его преданных. And when we just trying to starting competition with his devotees, that is also philosophy of Mayavada philosophy. We will see it in future. И также мы увидим, что если мы просто соревнуемся с преданными Господа, то это также проявление философии Майявады. And
Another thing is understanding of Mahatattva. It is described in third chapter, first canto. И в третьей главе первой песни описывается Mahatattva. And the conception of the Viratrupa or Vishvarupa, the supreme absolute truth, especially meant for the neophyte, who can hardly think of the transcendental form, the personality of God. Прабхупада говорит здесь, что концепция Виратрупы предназначена для неофитов, которым с трудом могут подумать о верховной личности Бога. But the difference between sannyasi, Mayavadi, the Mayavadi philosophers and devotees, Vaishnavas, that Vaishnavas, they understand the source of Mahatattva. Vaishnavas понимают источник Mahatattva. The source of Mahatattva, the potency of the Lord, which includes all material ingredients, то есть это совокупность всех материальных элементов. That is called like Viratrupa, universal form. Можем сказать, что это вселенская форма. But at the same time, that is extension of power of the Lord. Extension of power by the Lord. And the Lord Himself personally, but at the same time is different from the Lord. И эта Махататтва, она не отлична от Господа, она представляет собой могущество Верховного Господа, и в то же время она отлична от Него. How in our life, our devotional service, how we can see this, как мы можем это увидеть в нашем преданном служении? We also dealing with material energy. Мы также имеем дело с материальной энергией. Like we have organization, we have some like Mahaprabhu movement is having its own form, like organization. Движение Махапрабху имеет свою организацию, какую-то форму. If we forgot about the source of this organization, there is no meaning. Если мы забыли об источнике этой организации, нет никакого смысла. We can only say that this is like body of Srila Prabhupada, this is called like body of Srila Prabhupada, Prabhupada said. But if we're not understanding Prabhupada's teaching, how we can say that this is ISKCON is like body of Srila Prabhupada? Если мы можем говорить, что ISKCON это тело Шрилы Прабхупады, но если мы не понимаем учение Шрилы Прабхупады, как можем понять, что это такое? That is always this thing, external and internal. Все время такие вещи есть, внешние и внутренние. Like Бхактисиданта Сарасвати Такур saying esoteric and exoteric. Бхактисиданта Сарасвати Такур говорил эзотерично, экзотерично. Sometimes we understand only exoteric, but esoteric things we cannot understand. Иногда мы видим только внешние вещи, а внутренние мы не видим. Only external things. And Mayavadi philosophers, they don't see any difference between esoteric and exoteric. Философы Майавади не видят разницы никакой между внешним и внутренним. Between external and internal. Между внешним и внутренним. That is like danger of the age of Kali. If he's trying to make some form, create some form, so if without proper understanding this form will completely like be misused, we can say. Если мы что-то пытаемся создать в этом мире, если неправильно понимаем, то мы просто неправильно это используем. In this material world like that, like we can say the Varnashrama system, можем сказать, система Varnashrama. That is also a question about this defeating of Mayavada philosophy. Это также связано с этой темой. Like we can say, when we, without understanding what is the goal of Varnashrama system, we're just trying to establish these rules and regulations. Finally, we can create maybe
Indian society or society like in India, but we cannot understand what is the meaning of that. That will be just another type of materialistic society. То есть, если мы не понимаем цели Варнаши, мы можем создать что-то в индийском стиле, общество такого индийского стиля, но мы потеряем суть. Therefore, so many sometimes arguments. So Prabhupada said that this Varnashram is a 50% of his mission. Столько споров идет, что Шрила Прабхупада сказал, что Варнашрам это 50% его миссии. It is not fulfilled. But actually, what is the real conception of Varnashram according to Srimad Bhagavatam? Dharma sanushtita pumsam vishvaksena katha suya надпадает ядиратим шрама эва хикевалам. Это настоящее понимание Варнашрама. If we listening, if we developing taste to the Vishvaksena Katha Suya, that means to Krishna Katha, Vishvaksena Katha, Krishna Katha, that is the meaning of Varnashrama. Otherwise, this Varnashrama is meaningless. Это означает, если у нас развивается вкус к слушанию Кришна Катхи, то это и есть смысл Варнашрама. А иначе это Варнашрама бессмысленно. Like only materialistic society, for dharma, artha, kama and moksha. Только материальное общество для материальных целей. Actually, Vaishnava is not, we cannot judge Vaishnava, he is Grihastha guru or Sannyasi guru. There is no difference. Мы не можем сказать, что Grihastha guru или Sannyasi guru, что есть какая-то разница. Otherwise, this is the influence of Mayavada philosophy. Иначе это влияние философии Майявады. It's very deep. Yes, I touched only first topic, but so deep. And also, when Narada Muni explaining his story, how he became devotee, также Нарада Муни описывает историю, как он стал преданным. When he met Vaishnava, Vedanta Vaishnavas, Vedanta scholars, и когда Вайшнавы, ведантисты, пришли Bhaktivedantas, four Bhaktivedantas stayed in his house during the monsoon rain season. 4 Bhaktivedanты жили у него в доме во время сезона дождей. And Srila Prabhupada is saying in 1.5.30 about this principle of devotional service. И Прабхупада говорит об этом в стихе 1.5.30. Therefore, the instruction of the Lord can be understood by the devotees only and no one else. Поэтому понять послание Господа, учение Господа, может только преданный и никто другой. The impersonalist who has no idea of the transcendental form of the Lord cannot understand this most confidential message of the Lord. Имперсоналист, который не способен понять самое сокровенное знание о личности Бога, поскольку не имеет никакого представления о трансцендентной форме Господа. So the devotee, what devotee is doing, when Mahaprabhu gave explanation who is Vaishnava, definition who is Vaishnava. Махапрабху дал объяснение, кто может считаться Вайшнавом. Mahaprabhu said, actually, that Vaishnavas who is at least one time he chanted holy name of the Lord. Vaishnava это тот, кто хотя бы раз повторил святое имя Господа. That means pure chanting. Это означает чисто повторил. Or Vaishnava is someone who is always chanting pure name of the Lord. Vaishnava, который постоянно повторяет чистое имя Господа. Why? Because the form of the Supreme Lord non different than His name. Потому что имя Господа не отлично от имени. Vaishnava, he is always worshipping to the form of the Supreme Lord. Vaishnava всегда поклоняется форме Господа. But name is non different, the form.
но имя не отлично от формы. Therefore Mahaprabhu said like that. Поэтому Mahaprabhu сказал так. And also, the topmost Vaishnava, in front of whom, in whose presence, everyone is developing taste to the holy name. И высочайший Вайшнав, это тот, в чем присутствии у всех возникает желание повторять святое имя. That means, Stavara Jangamadeki Nadeki Taramurti. He always seeing, he's seeing moving or non-moving entities, but he is not seeing the body. He is seeing only Ishtadeva Spurti. He is seeing his own, is Krishna in his Svarupa, in original form. Это означает, что он видит и подвижные, и неподвижные объекты, но при этом он не видит внешнюю оболочку, он видит то, что внутри, то есть он видит Господа Кришну, Иштадева, Спурти, в его изначальной форме, Сварупа. That means Vaishnava is attached to the form of Krishna. Vaishnava привязан к форме Кришны. And this attachment means service. И эта привязанность означает служение. Therefore, Madhvacharya always was stressing this point. Two. This Jiva and Bhagavan. И Madhvacharya всегда подчеркивал, двое есть только, Джива и Бхагаван. And they connected by devotional service, through devotional service. И они связаны преданным служением. So if we are not engaged in service, that means we are under the influence of Mayavada philosophy also. Если мы не заняты преданным служением, значит мы также находимся под влиянием философии Майавады. But who is really engaged in devotional service? Но кто по-настоящему занят преданным служением? Who is free from Mayavada conception? Кто свободен от концепции Майавады? Who is not imitating? Кто не подражает, не имитирует? Therefore Mahaprabhu finally gave this definition, who is Vaishnava. Поэтому Махапрабху дал в конце концов это определение Вайшнава. Тринада писуничена, тарори васахишнана, аманина манадена, киртания садагари. That means he is more humble than a blade of grass. Это означает, он более смиренный, чем травинка. He is tolerant as like tree. Он терпелив, как дерево. Amani manada, he is not demanding respect, he is commanding respect. Not demand, but command. But like he is giving respect to one and all. Он не требует почтения, он выражает почтение всем и каждому. That is real Vaishnava. And when Srila Prabhupada explaining this shloka, one time he said to his disciple, you cannot become Trinada Pisunichana if you have not accepted discipline or chastisement from your spiritual master. И Шрила Прабхупада сказал также однажды одному из учеников, вы не сможете стать Тринаду Писуничана, если вы не примете дисциплину или наказание от духовного учителя. And this discipline means devotional service. Это наказание означает преданное служение. So, that is about defeating of Mayavada. And also 1:7:11. Also very important verse. Harer gunakshipta matir Bhagavan Badarayani Adjagan Mahadakyanam Nityam Vishnu Jana Priyaha. That is Shukadeva Goswami glorified here in this verse. Здесь прославляется Шукадев Госвами. Because he was impersonalist from his birth. Он был имперсоналистом со своего самого рождения. But after listening Srimad Bhagavatam, he immediately became Vaishnava, the greatest Vaishnava. И услышав Srimad Bhagavatam, он стал великим Vaishnavам. He developed taste to the Vishwaksena Katha, to Krishna Katha. Он развил вкус к Кришна Катхе. That is the meaning of this.
shloka. And also, in Srimad Bhagavatam, in 9th chapter also, there is description how Bhishmadeva was fixed on the form of the Supreme Lord, Partha Saradhi, who is carrying the charioteer. Yeah, Krishna is charioteer, carrying the chakra of the chariot. То есть и Кришна также был Господь, и Бхишмадева, он сосредоточился перед своим уходом на Господе Кришне, на его личном образе, Парта Сарадхи, кто держит колесо от колесницы. And also, you can see, defeating of Mayavada, this is everywhere in Srimad Bhagavatam. Like, in the 10th chapter also, when Krishna was leaving Pandavas, and he is offering so much respect to Maharaj Yudhishthira, just paying obeisances towards his lotus feet. И также в 10 главе Кришна выражает почтение Махараджи Юдхиштире, просто принося поклоны его стопам. Это также разрушение Майявады. And impersonalists, like Prabhupada is saying in 1.10.8, impersonalists cannot understand the transcendental power of Vaishnava. И имперсоналист не способен понять трансцендентное могущество Вайшнавов, как Прабхупада пишет в комментарии 1.10.8. That means, impersonalist cannot get mercy of Vaishnava. Impersonalist не может получить милость Вайшнава. Because he is not humble. He is not really humble, потому что он не смиренен. This is real explanation. This there are Mayavadis, they use like we can say Mahavakya, yeah, the great saying, statement. Mayavadi используют великие изречения, like Tattvamasi, or like we can say okay, Tattvamasi, just. What does it mean, Tattvamasi? That means you are that. Tattvamasi означает ты есть то. That means they, in this mantra, they're using like to explain that you are God, you are Brahman. Они объясняют таким образом, что ты Бог, ты Брахман. But Mahaprabhu, Bhaktivinoda Saraswati Thakur said, the real explanation of Tattvamasi is Trinada Pisunichana. Бхактивinoda Saraswati Thakur сказал, что истинное объяснение Татtvamasi, этого изречения, это Тринада Писуничина, быть смирение травинки. That means, qualitatively, you are like God. Это означает, на качественном уровне ты подобен Богу. That if you qualitatively like God, that means you are more humble than a blade of grass. Если ты по качествам подобен Богу, значит ты смирение травинки. Because the Supreme Lord is Paramachetana, the Supreme Consciousness. Потому что Верховный Господь обладает высшим сознанием. If you have the same quality as the Supreme Lord, если у тебя такие же качества, как у Верховного Господа, then you can understand your position, very tiny position. Тогда ты сможешь понять свое очень маленькое положение. And you will become humble. И ты станешь очень смиренным. That impersonalist, Mayavadi, cannot be humble. Mayavadi не могут быть смиренными. So from this we can say that if someone is not really humble and trying to get the highest position, that means he is under the influence of Mayavada philosophy. Можем сказать, что если кто-то не смиренный и пытается занять высокое положение, значит, что он находится под влиянием философии Майявады. So, and, in 18th chapter also, 1.18.16, the Naimisharanya sage of Naimisharanya, they developed strong desire to listen Krishna Katha.
И в 18 главе 1.18-16 описано, как мудрецы на Мишаране развили сильное желание слушать Кришна-катху. They sang, Savai Maha Bhagavata Parikshit, Ena Pavargakya Madhabra Buddhi, Gyanena Vayasaki Shabditena, Beje Kagendra Dvajapada Moolam. O Sutta Goswami, please describe those topics of the Lord by which Maharaj Parikshit, whose intelligence was fixed on liberation, attained the lotus feet of the Lord, who is the shelter of Garuda, the king of birds. Они говорят, что о Сутта Госвами, пожалуйста, опиши нам эти темы, связанные с Верховным Господом, благодаря которым Махарадж Парикшит, чей разум сосредоточен на освобождении, достиг лотосных стоп Господа, который является прибежищем Гаруды, царя птиц. То есть так, in this beautiful way, glorifying also the devotees of the Supreme Lord, as Garuda and Sutta Goswami and Shukadev Goswami, Maharaj Parikshit, they expressing their desire to listen. Таким образом, прославляя спутников Господа Кришны и великих преданных, они выражают желание слушать. И in the purport, Srila Prabhupada is saying, there are many examples that how impersonalists were becoming devotees, but we cannot find any example when devotee became impersonalist. Прабхупада говорит в комментарии, есть много примеров, как имперсоналисты становились преданными, но нет ни одного примера, когда преданный стал имперсоналистом. That means if someone still not free from this Mayavada tendency, that means he's not yet become devotee. Это означает, что если у кого-то есть склонность к имперсонализму, значит он еще даже не стал преданным. Then in second chapter, I will go more quickly, brief. Like this principle in the second chapter also, very interesting. That second chapter begins from the meditation, like the first step in God realization. То есть вторая песня начинается с медитации на вселенскую форму. Первый шаг в познании Бога. The first step to understand God. Yeah, and Srila Prabhupada is saying 2.1.21 that impersonalist is accepting, like we can say, not direct way, indirect way. Имперсоналист выбирает окольный путь, не прямой путь, косвенный путь. Шрила Прабхупада говорит, impersonal way of self-realization is more troublesome because it reached the goal in an indirect way. То есть очень труден путь имперсоналистов. Они самые несчастные из людей, позднее он скажет. Они идут окольным путем. That means meditation on universal form is better than impersonal meditation. Это означает, медитация на вселенскую форму превосходит даже имперсоналистскую медитацию, имперсональную медитацию. And that became the source of suffering, actually, because there is no rasa, no taste. И она становится источником страданий, поскольку там нет расы. And also, 2.2.12, Prabhupada is saying, why someone want to meditate on something impersonal, abstract? Because he has no faith to the Supreme Personality. Почему человек медитирует на что-то абстрактное? Потому что у него нет веры в личный аспект Господа. Yeah. So that is so Prabhupada is teaching the positive meditation. Прабхупада учит нас позитивной медитации здесь. And slowly, by meditating on the universal form, it is described in Bhagavatam, the person is developing, one is developing
absolute dependence on the Supreme Lord. Итак, dependence from the Supreme Lord. Итак, постепенно развивая, медитируя на Верховного Господа, живое существо развивает абсолютную привязанность к Нему. And this another argument is 2.3.10 that only Purushottama, the Supreme Personality, can give liberation to impersonalists. И в другом месте 2.3.10 говорится, что только Верховная Личность Пурушоттама может дать освобождение имперсоналистам. I remember as Chaitanya Chandra Guru Maharaj, how he was attracted on the first class, listened from Srila Gaura Swami when he spoke about Mukunda, what is meaning of Mukunda, Mukti Data, who is giving Mukti, the Lord who is giving Mukti. Я вспомнил, как Chaitanya Chandra Прабху рассказывал, как он впервые попал на лекцию Gaura Swami, и как раз это была лекция посвящена тому, что значит Мукунда. Мукунда значит тот, кто дает освобождение, Муктидата. Муктидата Мукунда. And from that moment he was attracted. С этого момента он был привлечен. Because that is a very strong position, no compromise with Mayavada philosophy is there in Gaudiya Vaishnava movement. Потому что в учении Гаудия Вайшнавов нет компромисса перед философией Майявады. That is 2.4.13. The impersonalists, even they accept bhakti as a way to become one with Lord. Имперсоналисты принимают бхакти как путь слияния с Господом. 2.4.13. That means they cannot become free from ahankara, the false ego. Означает, они могут освободиться от ложного эго, от аханкары. That is meaning. And they're saying that in this second chapter, second canto of Srimad Bhagavatam is describing worshipping of like Purusha Sukta is described there. That means different limbs of the body of the Supreme Lord. And we use these different limbs of the body of Supreme Lord to serve Him. Там описывается объяснение Пуруша Сукты, как у Верховного Господа есть много разных частей тела, и мы используем эти разные части тела просто для служения Ему. And that means in this gratitude, so much in this great mood of grateful mood, we're feeling we want to please Him, please the Supreme Lord. Это означает настроение благодарности. Мы хотим доставить Ему удовольствие. Here are many examples also. Srila Prabhupada is saying in 2.8.28 that the miserable condition of impersonalists pushing them to preach their philosophy, forcing them to preach their philosophy. Прабхупада говорит, что 2.8.28, что имперсоналисты, что их безвыходное плачевное состояние подталкивает их на проповедь своей философии. Pushing devotees, pushing Vaishnavas to preach their philosophy. То есть безвыходное плачевное состояние Майявади подталкивает Вайшнавов проповедовать их философию. So Vaishnavas, they feel so much compassion by seeing miserable condition of impersonalists. Вайшнавы
испытывают столько сострадания, видя, в каком плачевном положении находятся имперсоналисты. And Srila Prabhupada also speaking about Mayavada philosophy so much in the 9th chapter, that is 9th chapter is a Chaturshloka of Srimad Bhagavatam. И в 9 главе описано Чатуршлока Шримад Бхагаватам. 4 изначальных стиха Шримад Бхагаватам. И там Прабхупада дает огромные комментарии, разбивая философию Майявады. The big purport is there. So Prabhupada giving so many explanation here. That actually Lord Krishna already revealed to Lord Brahma the essence of all Bhagavata philosophy, Bhagavata Marga philosophy. Господь Кришна уже раскрыл Господу Брахме всю суть философии Бхагавата Марга. And all practice also, и всю суть практики. And that is why Lord Chaitanya Mahaprabhu, during his travel to South India, he found this Brahma Samhita, and the old scripture was lost actually. Почему Господь Чайтанья во время путешествия в Южную Индию он обнаружил это произведение Брахма Самхиту? Оно было потеряно. This Brahma Samhita is a prayer, it is a meditation of Lord Brahma. His prayer also, and his meditation. He is seeing the spiritual world. И Брахма Самхита — это медитация самого Господа Брахмы. Он видит духовный мир. Чинтамани пракарасу садмасу калпаврикша лакша вритети сураби рабипалаянтам. Everything you see. То есть Брахма видит все. And this is a proof. So there are many explanations we can find in this third canto. Множество объяснений можно найти в 3-й песне Шримад Бхагаватам также. Кевала Адвайта Нирашана. This is defeating of Mayavada philosophy is there. Как разрушается философия Майявады. So Prabhupada is saying in 3.2.29 the word of Uddhava. 3.2.29 слова самого Уддавы. After Krishna disappeared from this world, what Uddhava said, что Уддава сказал после того, как Кришна покинул этот мир. And Prabhupada saying in purport, the sound vibrated by Krishna's flute. Over and above all, the Lord used to play his celebrated flute. То есть, that means the proof of that Krishna is the Supreme Personality is in his flute also. Это означает доказательство личности Бога также в его флейте. The sound vibrated by his flute would give his friends such transcendental pleasure that they would forget all the talks of Brahmananda, which is so praised by the impersonalists. Прабхупада пишет в комментарии: звуковая вибрация, исходящая от флейты Кришны, давала такое трансцендентное блаженство его друзьям, что они забывали о всех разговорах о Брамананде, то есть о блаженстве слияния с Браманом, которое так прославляют имперсоналисты. So this is Krishna's flute, like Srila Gaura Govinda Swami Maharaj, many times on the class he was saying, are you hearing the sound of vibration of Krishna's flute? Часто Srila Gaura Govinda Swami Maharaj во время лекции он говорил, а вы слышите вибрацию флейты Кришны? This is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This Hare Krishna mantra is non-different than Krishna's flute, sound of Krishna's flute. Hare Krishna mantra не отлично от звука флейты Кришны. Like recently Sundarananda Prabhu was giving class about Gayatri mantras. Как недавно Sundarananda Prabhu давал лекцию о Gayatri мантрах. And he said there that the first sound was
Om, and from this Om, the Krishna's flute, sound of Krishna's flute appeared. No, sorry, the Krishna's flute, sound of the Krishna's flute manifested in this material world at the Om. И он объяснил, что звук флейты Кришны проявился в этом материальном мире, как мантра Om. And from this Om, Omkara, all Vedas manifested. И из этой Омкары все Веды проявились. And then Hare Krishna Mahamantra manifested from the Vedas. Затем Hare Krishna Mahamantra проявилась из Вед. And this Hare Krishna Mahamantra is non different than sound of Krishna's flute. И эта Mahamantра не отлична от звука флейты Кришны. That is very interesting. Venum kvananta maravinda dalaya taksham. And also Srila Prabhupada is speaking 3:24 also about demons who are inimical to the Supreme Lord. That the position of impersonalists and position of demons are non-different actually, because both of them become merged in the Brahmajyoti, Lord's effulgence. И здесь Шрила Прабхупада объясняет, что положение имперсоналистов и положение врагов Господа ничем не отличается. Оба они растворились в безличном сиянии, исходящем от Господа. Then Srila Prabhupada also saying that in the third canto, Vidura is listening Krishna Katha from Maitreya, and Srila Prabhupada is saying that impersonalists are indifferent to Krishna Katha, indifferent to form, qualities and pastimes of the Supreme Lord. И в третьей песне Шримад Бхагаватам описано, как Видура слушает Кришна Катху от Майтреи, и Прабхупада говорит, что 3:5:11. Прабхупада говорит, что имперсоналисты равнодушны к имени, качествам, играм Господа Кришны. And that means, if we just chanting holy name, but not listening Krishna Katha, we cannot chant pure holy name. Это означает, что если мы воспеваем Святое Имя, но не слушаем Кришна Катху, мы не можем воспевать чисто Святое Имя. Because Krishna Katha, like Prabhupada is saying, only one way how to understand our Svarupa, get Svarupa realization. Прабхупада объясняет, что Кришна Катха — это единственное средство, чтобы утвердиться в чистом сознании своего Я, то есть в своей Сварупе. And then Srila Prabhupada in 3:5:11 also, he is saying about Mahaprabhu's order to distribute Krishna Katha is the highest, the greatest missionary activities. Прабхупада говорит в 3:5:11, что распространять Кришна Катху — это высочайшая миссионерская деятельность. And also 3:5:11, so nice word is there. I have no time to read. It is verse glorifying Krishna Katha. Kastrinuya tirtapado bidhanat satreshu va suribiri dhyamanat yakarnanadim purushasya yato bhavapradam gyaharatim chinati. Prabhupada is saying, Krishna Katha is so powerful that simply by entering into a person's ear, it can at once give deliverance from the bondage of family affection. Кришна Катха настолько могущественна, что стоит ей войти в чье-то ухо, она сразу освобождает человека от семейных привязанностей. That means if you are not still free from the bondage of family affection, that means Krishna Katha is not yet entered into your ear. Означает, что если вы еще не свободны от рабства семейных уз, значит Кришна Катха еще не вошла в ваши уши. Very difficult to understand. Therefore, Srila Bhaktivinoda Thakur wrote so many songs just to try to explain this. Очень трудно это понять, поэтому Srila Bhaktivinoda Thakur написал множество песен, пытаясь объяснить это.
To preach Krishna Katha all over the world, as recommended by Lord Chaitanya, is the greatest missionary activity, and all sensible men and women of the world may join in this great movement started by Lord Chaitanya. Итак, проповедь Кришна Катхи по всему миру, как говорил Господь Чайтанья, это величайшая миссионерская деятельность. И все сочувствующие мужчины и женщины всего мира могут принять участие в этом великом движении, которое начал Господь Чайтанья. So I just touched this on the first principle of defeating of Mayavada philosophy. Я просто коснулся немного этого первого принципа разрушения философии Майявады. And it will be this all cantos, like give all examples of this. И все песни приводят свои примеры. Like, for example, position of Lord Shivaji. Many impersonalists, they worship Lord Shivaji in order to reach Kaivalya, Mukti. Многие имперсоналисты поклоняются Господи Шиве, чтобы обрести Кайвалya Mukti. But in the fourth canto, Shivaji is glorified as the greatest of Vaishnava. Но в четвертой песне Шиваджи прославляется как величайший из Вайшнавов. And Srila Prabhupada explaining in the 4.3.23 what is real Kaivalya. Прабхупада объясняет 4.3.23, что означает истинная Кайвалья. That means to understand the Supreme Personality of Godhead by listening, and glorifying Him, and remembering His pastimes, His qualities, His form. Это означает слушать, прославлять и памятовать о Его форме, качествах и играх. Just only listening is not enough. We should also do kirtan. Просто слушать недостаточно. Мы должны также совершать киртан. Мы должны также участвовать в воспевании Святого имени и проповедовать. Санкиртана. And also, what is the like different that's one of big topic actually, defeating of Mayavada philosophy. How we can see it here, that is it is connected with topic of Vaishnava Parada. И также философия Майявады связана, провержение философии Майявады связано с темой оскорбления Вайшнава. Like Daksha, he offended Shivaji. Daksha оскорбил Shivaji. He didn't allow him to be present in the fire sacrifice. Он не разрешал ему присутствовать на жертвоприношении. That means then Daksha, due to this offense, he lost his head. Из-за этого оскорбления Дакша лишился своей головы. And the next birth, Daksha again cursed Narada Muni. It will be in the future. В следующем рождении Дакша оскорбил Нарада Муни. Another thing is about impersonalism. Это с Dhruva Maharaj. Dhruva story, Dhruva Charita. Другая история, связанная с имперсонализмом, это история Dhruva Maharaj. Because how Dhruva became free from all material desires. Как Dhruva освободился от всех материальных желаний. Because Narada Muni gave him practice meditation on the form of the Supreme Lord. Что Нарада Муни дал ему наставление медитировать на форму Господа. And when the Supreme Lord appeared, Dhruva was completely purified. Когда Верховный Господь явился, Dhruva полностью очистился. And then Maharaj Prithu, story about Maharaj Prithu. When in 4:15:23, 4:15:23, Maharaj Prithu was glorified, was praised by many Gandharva singers in his kingdom. И певцы Гандharvы прославляли качество царя Притху before inauguration ceremony, перед тем, как короновать его на царство. Then Maharaj Prithu said, if you cannot glorify me. That is, yes, I tried to find this verse. That is very important.
He said, Maharaj Prithu сказал, Тасмат парокше смат упасрута нялам каришчатха стотрам апитча вачаха сатюттама шлока гунанувады джугупситам наставаянти сабья. О gentle reciters, о певцы, сладкоголосые певцы, offer such prayers in due course of time, when the qualities of which you have spoken actually manifest themselves in me. Он говорит, прославляйте меня так, только когда эти качества проявятся у меня. The gentle who offer prayers to the Supreme Personality of Godhead do not attribute such quality to a human being who does not actually have them. То есть мы не должны применять he is warning actually that we should not glorify, we should not praise qualities of Supreme Personality of Godhead on the same level as qualities of the simple mortal human being. То есть мы не должны наравне с качествами Господа ставить качество простого смертного. And that is Trinadapi Sunicha Bhava. That is real humility. И это истинное смирение. That is defeating of Mayavada philosophy. Это и есть опровержение философии Майявады. And also Maharaj Prithu, he accepted as his gurus 4 Kumaras. И также Maharaj Prithu принял своими гуру 4 Кумаров. And these 4 Kumaras, actually, before they were Atmaramas, the impersonalists, эти 4 Кумара, они были Атмарамы, impersonalisты. But after they were attracted, in the 3rd canto we can know this, they were attracted by the Supreme, by the fragrance from the lotus feet of the Supreme Lord, the Tulasi leaves on the lotus feet of Supreme Lord, Tulasi leaves mixed with sandal paste. So they were attracted by that, and they became devotees, Vaishnavas. И 4 Кумара, они привлеклись запахом, исходящим от листьев туласи, смешанных с сандаловой пастой, на лотосных стопах Господа Вишну. И они стали преданными. That is another, in 3rd canto it is said that because of their impersonalism they could not enter into Vaikuntha. Но из-за своей философии имперсонализма они не смогли войти на Вайкунтху. Here very important. Then Kumaras were yogis and gyanis in 3rd canto, but in 4th canto they became bhaktas. Кумары были йогами и гьяни в 3-й песне, но в 4-й песне они уже бхакты, они уже преданные. And they're giving instructions to the Maharaj Prithu. Они дают наставления Махараджа Притху. Then will be the Lord Shivaji giving his instruction to Prachetas. И Господь Шива дает наставление Прачетасам. So many things. Just by reading Bhagavatam you can become free from all Mayavada's tendency. Просто читая Бхагаватам вы можете избавиться от всей тенденции, склонности к философии Майявады. Yeah, we cannot say everything just briefly here because already so much time. Я только кратко могу сказать, потому что слишком мало времени. In the 5th canto, King Lord Rishabhadev gives instruction to his sons. И в 5-й песне Господь Ришабхадева дает наставление своим сыновьям. And he also speaks about impersonalists. Аруки кричрена парам падам татам. No, that is another shloka. He's speaking about that impersonalists. There are 2 types of Mahatmas, he's saying. Он говорит, что есть 2 вида Махатм. Both of them want to get Brahma Saukyam, eternal happiness. И те, и другие хотят вечного счастья. But impersonalists and devotees are different. Devotees are searching for the happiness and association with the Supreme Personality of Godhead. Но преданные ищут счастье в общении с Верховной Личностью Бога. Therefore, in 5.5.3, Rishabhadeva is recommending to his sons to develop love
of Godhead. Поэтому в 5.5.3 царь Дев говорит своим сыновьям развить любовь к Богу. Very important. Like, наприти юкта явадарта луке. Very interesting. In reviving Krishna consciousness and increasing the love of Godhead, that what is needed. Then Maharaja Bharata story also. He was worshipping Lord Vasudeva. Therefore, he very easily achieved perfection because he was having true knowledge about that Krishna is the supreme source. Он знал, что Кришна это высший источник всего. Поэтому он очень легко очистился. And also in 17th chapter, it is said about Ganga River. В 17 главе описывается река Ганга, which can purify everyone's heart from material contamination, которая может очистить сердце любого от материальной скверны. Seven Saptarishis, 7 great sages, came to the conclusion they bathing in the Ganga's water is the greatest wealth and the best type of spiritual development, spiritual advancement. Because of associating with Ganga, they lost any interest, slightest interest to merging into Brahman. И 7 великих мудрецов Саптариши говорят, что просто общаясь с Гангой, принимая омовение в ней, они утратили всякий интерес к имперсональному освобождению. То есть это величайшее богатство и лучший метод духовного развития омовения в Ганге. Шрила Прабхупада is in purport also saying about that. В комментарии Шрила Прабхупада также говорит. Then in sixth canto, затем в 6-й песне, Марадж Парикшит speaking about Daksha, how Daksha was offering prayers to Lord Narayana, and actually these prayers also defeating impersonalism. И в 6-й песне Дакша возносит молитву Господу Нараяне, и эти молитвы, они разрушают имперсонализм. Прабхупада saying in the purport 6.4.29. Прабхупада говорит в комментарии 6.4.29. Shankaracharya stated that Narayana doesn't belong to this material world. Нараяна паровьяктат. Шанкарачарья сказал, что Нараяна не принадлежит этому материальному миру. Нараяна паровьяктат. Прабхупада criticizing this idea of Даридра Нараяна, poor Нараяна. Прабхупада критикует эту идею нищего Нараяны. It is, and also Gatakash, Patakash. Gata means pot. Gata означает горшок. When the body of the human being is compared by Mayavadis with a pot, тело человека Майавади сравнивают с горшком. If you break the pot, the space inside the pot will merge with space outside the pot. Если вы разобьете горшок, пространство внутри горшка сольется с пространством снаружи. So they are saying the living entity become one with Brahman. Они говорят, живое существо соединяется с Брахманом. The Supreme Brahman, Param Brahman. But that is a wrong understanding. Но это неверное понимание.
Also the sixth canto is the story about Vritrasura. Шестая песня — это также история Вритрасуры. Vritrasura was demoniac person, but he was Paramahamsa. Paramahamsa demon. Vritrasura был демоном, но одновременно Парамахамсой. Paramahamsa demon. And he is offering actually he is in his prayers is glorifying the Supreme Personality of Godhead. И в своих молитвах он прославляет Верховную Личность Бога. But impersonalists even cannot offer any personal prayer to the Supreme Lord. Имперсоналисты не могут никакой личной молитвы вознести Господу. Because they don't have any positive knowledge about Him. Потому что у них нет никакого позитивного знания о Нем. And also 6.14.5, very important. Shukadeva Goswami is saying about special quality of devotees. 6.14.5. Prayo mumukshavaste sham kechanaiva dvijotama mumukshunam sahasreshu kaschin mucheta siddhyati. So Shukadeva Goswami is saying that devotee completely satisfied. Он говорит, что преданные полностью освобождены. Это I will not read all shloka, but understanding true meaning of liberation is very, very rare. Очень редки те, кто действительно понимает истинный смысл освобождения. That's very important шлока. Just try to read it. Великая, удивительная шлока. Просто прочитать ее. Among many thousands who desire liberation, one may actually achieve liberation. Из многих тысяч, кто стремится к освобождению, кто-то может достичь освобождения. Giving up material attachment to society, friendship, love, country, home, wife and children. Оставив материальные привязанности к обществу, дружбе, любви, стране, дому, семье, детям. And among many thousands of such liberated persons, one who can understand the true meaning of liberation is very rare. А тот, кто может понять истинный смысл освобождения, крайне редок. That means only desire for liberation is not enough to get liberation. Это означает просто желание освобождения еще недостаточно, чтобы достичь освобождения. That is also very important. If you are not engaged in seva to Krishna with proper understanding of the Supreme Lord, you cannot get liberation. Если вы не будете заниматься служением Кришне с правильным пониманием Верховного Господа, вы не сможете обрести Кришну. And then in seventh canto, Maharaj Yudhishthira is asking Narada Muni how the, like we can say, inhabitants of Vaikuntha can appear in material bodies like Hiranyakashipu in this material world. И Махарадж Юдхиштира спрашивает Нараду Муни в 7-й песне, как жители Вайкунтхи, имеющие духовные тела, смогли получить материальные тела и жить как обычные души. And the answer is, they coming only to serve the Supreme Lord as His Parshada, Parikara, as His eternal associate. А ответ в том, что они приходят в материальный мир только как Его спутники. Very important. Everywhere they serving. And also in the last chapter of 7th canto, Narada Muni, he explaining the Brahmanical culture. В конце 7-й песни Нарада Муни объясняет браманическую культуру. And he with full determination, he is rejecting false religion. И со всей решимостью он отвергает ложные религии.
based on Mayavada and Buddhism, voidness, основаны на философии Майявады и пустоты. And this type of religion are called Vidharma, Paradharma, Dharmabhasa, Upadharma, and Chaladharma. So this all type of religions are there. You can find. This Narada Muni is defeating them. So that is big things just to understand this. Yeah, 15. Like yeah, so many things. In 8th canto, elephant Gajendra offer prayers to the Supreme Lord in full Krishna consciousness. В 8-й песне слон Гаджендра возносит молитвы Верховному Господу в полном сознании Кришны. And he also speaking about bhakti free from impersonalism. И он также говорит о бхакти, свободном от имперсонализма. 8.3.13. 8.3.13. And that is Gajendra. And Lord Krishna gave him Sarupya Mukti and gave him the form as the Supreme Lord, and also gave him place in his eternal Dhama, Vaikuntha Dhama. Господь Кришна дал ему Сарупья Мукти, освобождение, дал ему такую же форму, как у Господа Нараяны, и дал ему место в обители Вайкунтхи. That means mukti for devotee doesn't mean merging. Это означает саюджа. Для преданного освобождение это не слияние. And actually in 8.4.45 и 8.5.45 we can say there is a main idea of Kevala Advaita Nisharana or defeating Mayavada philosophy is there. Здесь заключен, по сути, суть вот этого победы над философией Майявады. 8.5.45. Sattvam nodarshayatmanam asmatkarana gocharam prapannanam didrikshunam sasmitam te mukambujam. O Supreme Personality of Godhead, we are surrendered unto you, yet we wish to see you. Please make your original form and smiling lotus face visible to our eyes and appreciable to our other senses. This is Lord Brahma's prayer. О Верховная Личность Бога, мы предаемся Тебе, и мы желаем видеть Тебя. Пожалуйста, позволь нашим глазам увидеть Твой изначальный облик и Твое улыбающееся лотосное лицо, так приятное нашим чувствам. That's very important. That is the essence. 9th canto, describing the glories of Lord Rama, Ramachandra, and how after Rama Lila, Lord Rama and all his associates, they entered into his eternal Vaikuntha Dhamma, Вайкунтха Лока. Как после того, как Рама Лила закончилась, Господь Рама и все его преданные ушли в обитель. And all impersonalists
they like 9:11:22, yeah. The Lord Rama is showing example who is becoming Nitya Lila Pravishta, or eternal associate of the Supreme Lord. He is entering in the spiritual world. Господь Рама объясняет, что кто входит, становится спутником Господа, он входит в духовный мир. He is not merging in the Supreme Lord. Он не сливается с Верховным Господом. And also 10th canto. 10th canto, we have last commentaries of Srila Prabhupada from 1 to 13. И в 10-й песне у нас есть последние комментарии Прабхупады с 1 по 13 главу. 1 to 13 chapter. And Srila Prabhupada he very magnificently expressed his mood of his Vraja Bhava, mood of eternal parikar of Krishna, as acting as Rasika Acharya. Шрила Прабхупада проявляет здесь свою Враджа Бхаву, вечного спутника Кришны Вриндавана, выступая в роли Расика Ачарьи. And Srila Prabhupada, with more forcefully, he criticizing Mayavada in these chapters. И с большей силой Шрила Прабхупада критикует здесь концепцию Майявады. 10 to 24. The Prabhupada is saying that Krishna consciousness making person so happy that he never consider merging with Krishna's existence as some kind of achievement. Прабхупада говорит в комментарии 10.2.24, что сознание Кришны делает преданного настолько счастливым, что он слияние с безличным Браманом, с бытием Кришны, вернее, он не считает каким-то достижением. And Prabhupada is describing here his own blissful mood. И Прабхупада здесь объясняет свое собственное настроение, блаженное настроение. Кайвальям ниракаяте. He is giving this quotation from Prabodhananda Saraswati. Prabhupada здесь приводит цитату из Prabodhananda Saraswati. For a person, for Krishna conscious person, this is to merge with Krishna's existence, with Brahman. It is like Naraka, it is like hellish planet. И для преданного знания Кришны слиться с сиянием, с безличным сиянием Господа, с его бытием, это все равно, что попасть на адские планеты. Prabhupada is saying, whoever is there, 1:2:32, 1:2:32, karmi, jnani, yogi, philanthrope, politician, etc. If he has no love to the lotus feet of Krishna, he will fall down. Здесь Прабхупада говорит, что кто бы ни был, карми, гьяни, йоги, филантроп, политик и так далее, если у него нет любви к лотосным стопам Господа, он падает. This is the statement of Lord Brahma. Это из Брахма Самхита. Это слова Господа Брахмы. And the main, like Prabhupada is saying, the main mistake of impersonalists, they thinking the Supreme Lord accept the form made out of mood of goodness, form of in the mood of goodness. They don't understand what is a pure mode of goodness. И он, Прабхупада говорит, главная ошибка имперсоналистов, они думают, что Господь принимает тело в гуне благости. The same way, like in future it will be in the 11th canto, it will be described, Lord Krishna will say, Acharyam mam vijaniyam. So, Acharya is like me. Господь Кришна скажет в 11-й песне, Acharya подобен мне. So, if you criticize Acharya, that means if you
Or you consider that body of Acharya is like body of the mortal human being. Намарте будья суета. Или вы считаете, что тело Ачарьи подобно телу смертного, или вы критикуете Ачарью, you will fall down. Вы падете. Because you thinking that body of Guru is also from the mood of goodness. Вы думаете, что тело Гуру также из гуны благости. Oh, this person became Guru. Oh, but he is not sannyasi. He is grihasta. That means not Guru, not pure. That means you will fall down. If you think like that. Если вы думаете, что кто-то стал гуру, но он грехастка, понимаете, то есть он падет. Вы падете, вернее. Вы будете думать так. Because you thinking his body is just a mood of goodness. Вы думаете, что его тело просто из гуны благости. You don't understand this body is transcendental. Вы не видите, что его тело трансцендентно. Because you are not free from envy. You are not free from ahankara. Не свободны от зависти. So whatever I want to say, just all class, I just speaking only about one principle. Кевала Адвайта Нирашана. And I cannot cover all. Я всю лекцию говорю только об одном принципе. Опровержение философии Майявады. If we just understand this one principle of Lord Chaitanya teaching, all other principles will be revealed before us very easily. Если мы просто этот принцип изучения Господа Чайтаньи поймем правильно, то все остальные принципы проявятся перед нами гораздо легче, намного легче. Like Srila Prabhupada in the 13th chapter of 10th canto, in his last purport, he is saying, Прабхупада говорит в 13 главе 10 песни в своем последнем комментарии, that about Lord Brahma, 10, 13, 54, 10, 13, 54. That is the last instructions to Mayavadis, impersonalist. 10, 13, 54. So this purport Prabhupada has written in the Bhuvaneshwar. In Bhuvaneshwar, Prabhupada started. I did mistake. He started 10th canto in Bhuvaneshwar, but he written this in Vrindavan, Prabhupada started writing his purport to 10th canto in Bhuvaneshwar. Прабхупада начал писать комментарий к 10-й песне Бхуванешваре. А этот комментарий он закончил во Вриндаване. So Prabhupada started his purport in the place of Krishna Balaram. Started 10th canto in the place of Krishna Balaram. And Prabhupada finished his commentary of Srimad Bhagavatam in the place of Krishna Balaram. Krishna Balaram in Bhuvaneshwar, Krishna Balaram in Vrindavan. Так Прабхупада начал писать комментарий к 10-й песне в храме Кришна Баларамы, только в Бхуванешваре. И закончил писать в храме Кришна Баларамы во Вриндаване. So Prabhupada is real Vrajabasi. Prabhupada это истинный Vrajabasi. And so he is saying, 10, 13, 54, he's saying about Lord Brahma. Прабхупада говорит о Господе Брахме. Here. Lord Vishnu, Brahma thus realized, is the reservoir of all truth, knowledge and bliss. То есть Брахма осознал, что Господь Вишну – это обитель истины, знания и блаженства. And Prabhupada is saying, he is a combination of these three transcendental features, and he is the object of worship for the followers of the Upanishads. Он говорит, что Господь объединяет в себе эти три трансцендентных начала,
является объектом поклонения для последователей Упанишад. Brahma realized that all the different forms of cows, boys, and cows transformed into Vishnu forms were not transformed by mysticism of the type of that a yogi or demigod can display by specific power invested in him. Like now in Kumbh Mela, Mahakumbh Mela, so many yogis, they can do so many tricks, but real mystic power is only you can see this. It was shown by the Supreme Lord himself as Yogeshwara to Lord Brahma. Как сейчас идет большая Кумбамела, там много разных мистических ситх показывают йоги. Они могут все что угодно материализовать, проявить. Но что сделал Господь Брахма? Он увидел, что сделал Господь Вишну? Он создал из себя копии мальчиков-пастушков, телят, которых украл Господь Брахма. So, the cows, calves and boys transformed into Vishnu Murtis or Vishnu forms were not displays of Vishnu Maya or Vishnu energy, but were Vishnu himself. То есть, иными словами, вот эти мальчики, телят, мальчики-пастушки, телята, которые превратились в формы Господа Вишну обратно, четырехрукие формы. Это на самом деле, это были не просто какие-то галлюцинации, это были реальные формы личности Бога. They were not just some type of hallucination or illusion. They were real personalities of Godhead, real form of the Vishnu forms. Factually, the manifestation of the Vishnu forms of the boys, cows and calves was not like the heat, but rather like the fire. They were all actually Vishnu. Их проявления не были подобны теплу или жару огня, были подобны самому огню. So that means that just not energy. Это значит не просто энергия. Factually, the qualification of Vishnu is full truth, full knowledge and full bliss. Итак, достоинство Господа Вишну – это все полнота знания, полнота истины, полнота знания, полнота истины, полнота блаженства. Another example may be given with material objects, which may be reflected in many forms. Другой пример – это материальные объекты, которые отражаются в разных формах. So Prabhupada is giving here in defeating Mayavada philosophy until the end of his life. И Прабхупада разрушил философию Майявады до конца своей жизни. Он этим занимался. Then in 10th, 11th, 12th canto also so many things are here. И также в 10, 11, 12 песнях говорится тоже о философии Майявады. And the most important is 87 chapter of 10th canto. И самая большая по важности глава 87. This is the prayer of personified Vedas. Это молитва олицетворенных вед. И здесь, в 87 главе, this 87 chapter, some Upanishads, the impersonal Upanishads. Некоторые Upanishads здесь имперсональные. Some Upanishads the personal. Некоторые Upanishads, наоборот, персональные. And they giving different type of teaching here also. Они дают разные наставления также. And this Jiva Goswami said this the first two first two verses of this chapter consisting all philosophy of Bhagavatam. Джива Госвами сказал, что первые два стиха содержат всю философию Бхагавата. 1 and 2. Actually, what I just described briefly, я просто кратко объясню. Because
Maharaj Parikshit is asking Shukadeva Goswami. Maharaj Parikshit спрашивает Shukadeva Goswami. You already described pastimes of Lord Krishna. Ты уже описал игры Господа Кришны. But the way you are describing, you using this tongue, using language, this Sanskrit language, but this is language. This is material form is there. So how it is possible to describe the Supreme Personality of Godhead, transcendental autocrat, by this language? И Парикшит Махарадж спрашивает, смотри, Шукадева Госвами, ты описал игры Господа Кришны, но описал-то ты этим языком, описал ты с помощью этой материальной формы, то есть с помощью этих слов, писаний. Так можно ли вообще описать Господа с помощью этих вещей? То есть, in other words, that is real things. Your language, this shastra, is it real or this is just temporary? Иными словами, эти слова, которые ты используешь, это что-то временное или это вечное? For example, Srila Prabhupada was translating in the English, not in Sanskrit. We are reading in English. Например, мы читаем книги на английском или на русском, не на санскрите. So we can say this Russian and English, that is not transcendental language. Можем сказать, что это не трансцендентный язык. That means that is like Maya. Можно сказать, что это как Maya. So how we can explain Krishna by language of Maya? Как мы можем объяснить, кто такой Кришна на языке Майи? And this Maharaj Parikshit asking Shukadeva Goswami, explaining the deep meaning is there. Shukadeva Goswami объясняет здесь глубокий смысл. The calling Lord is Prabhu. И он называет Господа Прабху, independent Lord, независимого Господа. In other words, if we using this tongue, if we using the words, material words, in order to describe Krishna's pastimes, these material words are becoming spiritualized, or Prabhupada said Krishnalized. They becoming transcendental. Иными словами, слова, которые мы используем, если мы описываем игры Кришны этим языком, то эти слова становятся трансцендентными. Этот язык становится трансцендентным. That is the meaning of Achinda Beda Beda Tattva. Philosophy. Это inconceivable unity and diversity and difference and indifference with the Supreme Lord. Непостижимое единство и различие с Верховным Господом. He is planning here. And Jiva Goswami is saying that these two verses like separate Upanishada. Jiva Goswami говорит, эти два стиха это как отдельные Upanishada. Many things here also. In the 11th canto, Uddhava Gita is there. В 11 песне есть Uddhava Gita. And Lord Krishna is explaining, again, like in Bhagavad Gita, the path of impersonal jnana. Господь Кришна, как и в Бхагавад-гите, объясняет здесь путь имперсональной гьяны. And he coming to final conclusion about perfection of бхакти-йога. И в конце он приходит к выводу о совершенстве бхакти-йоги. That we should fix our mind you should fix your mind on me, because I am all pervaded. 11:11:21. Кришна говорит, ты должен сосредоточить свой ум на мне, потому что я везде сущий. And 11th chapter of 11th canto is very important. 11 песня, глава 11 песни крайне важна. This is 11th chapter is describing the path of liberation, how to get liberation. 11 глава 11 песни объясняет, как обрести освобождение. And, many things here also. I have no time just to explain. But in 11:29:20, в 11:29:20, the Supreme Lord is saying, my dear Uddhava, actually, among all existing ways, all existing philosophies, including impersonal darshan,
Господь Кришна говорит Уддаве, что среди всех существующих философий, включаем персональную, I personally created only one way, only one philosophy, Maya Vyavasita. That's Ma Dharmasya, my devotional service to me. То есть я лично создал только один метод самоосознания, Maya Vyavasita. И это путь, этот преданное служение мне, Ma Dharmasya. That means the way, the path of Bhagavata Marga or Bhagavata Dharma, the full, completely transcendental and free from all material desires. Путь Бхагавата Марга полностью трансцендентный, свободен от всех материальных желаний. That is explanation. And in 12th canto, like we can say, 12th canto is describing annihilation of the material universe. И 12-я песня объясняет разрушение материальной вселенной. And that means also annihilation of Mayavada philosophy. Это также означает разрушение философии Майявады. Because the meaning of 12th canto is annihilation of ahankara. Смысл 12-й песни – это разрушение ложного эго. Just to understand the meaning of this universe, existence of this universe, why this universe is existing, and why finally at the end of Kali Yuga all the universe is becoming annihilated, destroyed, because the principle of ahankara, false ahankara, should be destroyed. И почему описывается это материальная вселенная, и в конце Кали-юги оно должно быть уничтожено? Потому что принцип ложного эго, он должен быть уничтожен. Ложное эго должно быть уничтожено. That we can get this teaching from Bhagavad. Это то, что мы можем узнать Бхагаватам. From this just example, we can understand that Kevala Advaita Nirashana, annihilation of Mayavada philosophy, is actually the main principle in the teaching of Lord Chaitanya. Из этого можем сказать, что это принцип уничтожения философии Майявады, это главный принцип даже учения Господа Чайтаньи. And it is like Vasudхарishta Prabhu is saying in his article I'm reading now. И как Vasudхарishta Prabhu говорит в своей статье, которую я сейчас читаю, that is the manifestation of compassion of Shrimati Radhika. И это проявление сострадания Шримати Радхарани. And the Madhvacharya, he revealed it. Madhvacharya это проявил. Then we can see Krishna Murti Sevana, serving to the Murti of Krishna. Затем можем видеть служение Божеству Кришны. And also you can see in different cantos how it is you can see many examples of this and other principles you can find here in all cantos. И другие принципы также можем найти в других песнях. But we have no time now. Just I'm briefly saying that Ananya Bhakti, pure devotional service, Bhakata Jana Seva, Vaishnava Seva, serving to Vaishnavas, and Sharanagati, what is there, and Tvadiya Sarvasva Bhava, and the mood of gopis, and Raga Bhakti, everything is there. Gopi Bhava, Ekanta Radhika, Ashraya, so all these principles you can find in Srimad Bhagavatam. But first of all, we should become free from envy, from tendency of Mayavada. Мы можем найти все остальные уже принципы, которые Господь Чайтанья взял из других сампрадай в Шримад Бхагаватам. Но в первую очередь мы должны освободиться от зависти. First of all, we should become free from envy. В
первую очередь мы должны освободиться от зависти. And this 10 offenses of the holy name is a manifestation of Mayavada philosophy. И 10 оскорблений святого имени это проявление философии Майявады. Like Bhaktivinoda Thakur said that in 10-15 years of devotional service, we should already achieve a stage of spontaneous devotional service, Raga Bhakti. Бхактивinoda Тхакур говорил, что за 10-15 лет преданного служения мы должны уже достичь ступени Рага Бхакти, Рагануга Бхакти. But why we cannot? Почему мы не можем? Because of this misconception. Из-за этого непонимания. As Prabhupada using this word, misconception, in the beginning of his purport to Bhagavad Gita. Прабхупада использует это слово, ложное понимание, misconception, в комментарии к первому стиху Бхагавад-гиты. And Prabhupada is saying that Kauravas will be killed because of this misconception. Прабхупада говорит, что Кауравы будут уничтожены из-за этого неправильного понимания. So this is briefly teaching of Lord Chaitanya. I used very nice work of Vasudeshta Prabhu in Russian language. Это очень интересное учение Господа Чайтаньи. Я использовал работу Vasudeshta Prabhu на русском языке. I hope Vasudeshta Prabhu will not be angry on me. Я надеюсь, Vasudeshta Prabhu не будет на меня гневаться за это. Харе Кришна, Джай Грантхараш Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупад ки джай, Ананда Коти Вайшнава Вринда ки джай, Нитай Гаура Премананде Харибо. You have some questions or commentaries? У вас есть какие-то вопросы или замечания? Пожалуйста. Please, you can ask. Maybe Madan Gopal Prabhu, he can say something. Hare Krishna Prabhu, Pranam, Jai Shri Gurudev. Hare Krishna Prabhu. You very cold in your place. Yeah, we're in London. We're just about to leave to going to back to Langenthal, to Switzerland. So thank you very much for the wonderful class. I really could so much things I could learn from that. And I hope in future we can discuss more about these topics. It's really nice. Yeah. Thank you. Just want to say that.